Hello students, good morning. So today we will continue the topic arithmetic progression. In last lecture we have done up to 10 questions. So now uh, we are going to start the next question number 11. Question number 11 is the sum of first P, Q and R terms of AP are small a, B, C respectively. Small ABC. SP is equal to A, SQ is equal to B, and SR is equal to C. This is given to you, that is the sum of first P, Q, and R terms of AP are given. You have to prove A upon P into Q minus R plus B upon Q is into R minus P plus C upon R into P minus Q equal to 0. So as you know, the formula of this SP is P by 2A plus P minus 1 into D is equal to small. इत्थे बच्चे मैं कैपिटल A ते कैपिटल D ले आ फर्स्ट टर्म ते कॉमन डिफरेंस ऑफ एन P, ठीक है, because small a has it is already given in the question. So similarly this is Q by 2A plus Q minus 1 into D, it is equal to small b, right? Then R upon 2A plus R minus 1 into D is equal to small c. Let these are the three equations. It is given in the question. ठीक है जी, ਹੁਣ देखो बेटा जी तुसी की करना हैगा, इत्थों तुसी A upon P from 1 फर्स्ट इक्वेशन चों from 1 A upon P फाइंड करना, यानी कि आ वाला P डिवाइड च ले जाना ते तुहाडे कोल आ 1/2 है इनू अंदर मल्टीप्लाई कर देना ते तुहाडे कोल A upon P दी वैल्यू आ जाएगी A plus P minus 1/2 into D, ठीक है जी। सिमिलरली फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन चों B upon Q आ जाएगा, B upon Q आ जाएगा तुहाडे कोल A plus Q minus 1/2 into D, and from third equation we have C upon R, that is A plus R minus 1 over 2 into D, ठीक है जी। So we have these three values. Now we have to put these three values in the left hand side of the question. So left hand side is equal to A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q. That is the left hand side of this question. So we have to put these three values in this equation. So what will we get? We will get this value. This is A plus P minus 1 into D into Q minus R plus A plus Q minus 1/2 into D into R minus P plus A plus R minus 1 over 2 into D into P minus Q. So this is the left hand side, and left hand side ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ value put ਕੀਤੀ ਆ। Now when we simplify these all terms, on simplification all the terms will be cancelled out and we will get the answer will be 0. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? this becomes A into Q minus R, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, A into Q minus R plus P minus 1 into Q minus R by 2 into D, या D by 2 लिख लो into D by 2। अगला जी, अगला तुसी ओपन करना बच्चे, यह बन जाएगा A into R minus P
प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस a इंटू p माइनस q प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है जी, इंटू इत्थे तुहाडे कोल d/2 भी होना है इत्थे भी ते इत्थे भी। ठीक है जी, हुण की करना इस तो बाद तुहाडे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। a कॉमन लेना बेटा, a कॉमन लवांगे तो आ जाएगा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ते अगले चो d/2 कॉमन लेना बेटा, जो तुसी d/2 कॉमन लवांगे तो तुहाडे कोल बच जाएगा p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है जी, so we will get this value here. So on simplification these all terms will be cancelled out, so this is a into 0. On simplification ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, so overall its answer will be 0, so which is equal to right hand side of this question. Okay, therefore left hand side is equal to right hand side, so hence proved. Similarly next question, let us take the next question which is next question is question number 12, that is the ratio of sums of m and n terms of AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 over is to 2n minus 1. This is also important question. We have the sum of m terms over Sn is equal to m square over n square. देख सकते हो तुसी, this is the question. Sm over Sn is equal to m square over n square. तुसी इत्थे फॉर्मूला लाओगे बच्चे, इत्थे बन जाएगा m/2 2a plus m minus 1 into d over n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to m square over n square. इस तो बाद की करना है, इत्थे आ 2 ते 2 कट्टा गया, m नाल एक m सामने वाला कट्टा जाऊगा, n नाल n कट्टा जाऊगा, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ 2an plus mn minus n into d is equal to 2am plus mn minus m into d is equal to 0. Sorry, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ 2a ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ n minus m, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ d ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ mn plus minus n, ਆ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ plus n is equal to 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ n ਇੱਥੇ mn ਕੱਟੇ ਗਏ, n minus m ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, you will get 2a, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ d ਆ ਜਾਊਗਾ। So m as n is not equal to m, these are the two different numbers. As n not equal to m, therefore 2a minus d is equal to 0. So the value of 2d is equal to 2a. d ਦੀ value 2a ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ d ਔਰ a ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। Now your question is show that the ratio of mth and nth terms means m over an फाइंड करना। am ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ a plus m minus 1 into d over a plus n minus 1 into d।
सो बेटा d की वैल्यू 2a इत्थे भर दो, तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा। जब तुसी d की वैल्यू 2a भरोगे तो तुहाडे कोल इत्थे आऊगा m-1 इंटू 2a ओवर a प्लस n-1 इंटू 2a। a कॉमन आके कट्टिया जाऊगा, जो तुहाडे कोल कट्टिया जाना है तो तुहाडे कोल आंसर प्रूव हो जाऊगा। दिस बिकम्स 2m minus 1 over 2n minus 1. So I think this is the proof, this is the answer. Yes, it is the answer. That is the ratio of am and an is 2m minus 1 and 2n minus 1. Okay ji. So this was your question number 12. Asiga question number 12 bache. Now let us do the question number 13 here. Question number 13 is 13th question हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी, if the sum of n terms of an AP means Sn is 3n square plus 5n, this is given to you and its mth term is 164, mth term भी given है, you have to find the value of m find करना है। so बेटा जी जिवें कि ਆਪਾਂ एग्जांपल भी कीता सी कि क्वेश्चन भी कीता सी, when we put n is equal to 1 here we will get s1, 1 पुट कीता बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ s1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ s1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ a1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। it means ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ, ठीक है जी, a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ s2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ s2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, s2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ 12 plus 10 that is 22 आ गए बच्चे। तो तुहानू पता है s2 is the sum of first two terms, so a1 plus a2 is equal to 22. So let this is the equation 1 and this is the equation 2. When we subtract these two we will get a2, so a2 is s2 minus s1, so that is the value is 40। a2 भी अपने को आ गया, a1 भी अपने को हैगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ d डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, डिफरेंस इज a2 minus a1, that is d is equal to 6, d की वैल्यू 6 आ गई बेटा, ठीक है जी, d की वैल्यू 6 है, फर्स्ट टर्म 8 है, सो यू हैव दिस रिजल्ट। आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ am ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ a plus m minus 1 into d is equal to 164। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਜੀ 8 ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ, 8 ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m minus 1 into 6 is equal to 8 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 156, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਆ ਜਾਊ, as you see। okay ji, so this is the value of m here। this was question number 13। next question, question number 14 beta, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ this examples ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, you have to do this question number 14 yourself। this question is very easy, we have done such type of question, similar question in example। now I am doing the next question, question number 15। question number 15 is, हाँ जी अपने को क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, if a raised to the power n plus b raised to the power n
over a raised to the power n minus 1 over plus b raised to the power n minus 1 is the am between a and b। आ चीज ध्यान रखनी, तुसी ध्यान नाल सुन लो। means this is equal to the am between a and b। am between a and b ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एवरेज ऑफ a and b ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस a raised to the power n plus b raised to the power n over a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is equal to a plus b by 2। that is the arithmetic mean between two numbers a and b। we have to find the value of n here। किवें फाइंड करांगे? let us do this cross multiplying। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਕਰ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 2b ਦੀ ਪਾਵਰ n is equal to a ਨਾਲ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ a ਪਾਵਰ n plus a into b ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 plus a ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 into b plus b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ 2an minus an। an ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ bn ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਵੈਲਿਊ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। a ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, b ਪਾਵਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ an minus a ਪਾਵਰ n minus 1 into b is equal to a into b ਪਾਵਰ n minus 1 minus b ਪਾਵਰ n। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, b ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ a ਪਾਵਰ n minus 1 ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ a minus b। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਪਾਵਰ n minus 1 ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ a minus b। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। From this a minus b is cancelled out because they are not equal। a is not equal to b, therefore we will get this value a power n minus 1 equal to b power n minus 1। ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, because a is not equal to b, therefore a minus b is not equal to 0। so this is the fixed constant, so we can cancel it out। okay ji, so that's why a power n minus 1 is equal to b power n minus 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਣ ਜਾਊਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 over b raised to the power n minus 1 is equal to 1। ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ a upon b ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ n minus 1। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, 1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ a upon b ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 0, because anything raised to power 0 is equal to 1। On comparing these two terms, we will get n minus 1 equal to 0, so the value of n is equal to 1। this is the right answer which is okay ji। so this was the question number 15। now let us take the question number 16 here। question number 16 is between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9। find the value of m। yes, ध्यान ਨਾਲ देखो बच्चे this question number 16। question number 16 is 1 और 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ m numbers insert ਕਰਨੇ ਆ, means a1 a2 a3 so on am। m number to be inserted between 1 and 31, right। okay जी, m number insert करते हैं ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ m number insert करते means you have to find the value of m। you have to find the value of m here
it is given that the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. देखो बेटा जी, here it is first term is 1. Here the last term means an is equal to 31. And the number of terms is equal to m plus 2. As you see the m numbers to be inserted, the दो terms हो रही हैं, so we will get n is equal to m plus 2. So when we use this, the formula an is equal to 31 means a plus n minus 1 into d is equal to 31. So the value of a is 1, n is m plus 2, so this becomes m plus 1 into d beta. So when we find the value of d, we will get this value is 30 upon m plus 1. So as you see, the value of a is 1 and the value of d is 30 upon m plus 1. Right? So according to the question, 7th number or m minus 1th number. 7th number means you can write here according to question. 7th number means a7 over a7 over am minus 1. am minus 1. It is equal to 5:9. This is according to question. 7th number, 7th term only, 7th number, first number, second number, third number ਜਿਹੜੇ insert ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 7th number और m minus 1th number ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:9 ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ 7th number ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ a plus 7d, a plus 7d। ਜਿਹੜਾ 7th number ਹੈ ਉਹ 8th term ਬਣੂਗੀ, है ना, ध्यान ਨਾਲ देखो। तो this is a plus 7d और नीचे आ जाएगा a plus m minus 1 into d। कई बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ a plus 6d ਲਿਖਦੇ ਆ, that was wrong. So the right one is a plus 7d over a plus m minus 1 into d. So when we put the values here, a is 1 and d is 30 over m plus 1 divided by 1 plus m minus 1 into 30 over m plus 1. So on simplifying, we will get the value of m beta. When we take LCM here, LCM is cancelled out, so we will get this value. This value is 210 plus 1, that is 211 plus m divided by, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, you can see 30m plus this 31m, and this is 1 minus 30 minus 29। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9980 plus 9m, it is equal to 155m minus 145. So this becomes ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 146m, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2044। So the value of m ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 2044 divided by 146। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ yes, its answer will be 14 beta. So therefore the value of m is equal to 14, means we have to insert 14 numbers in between 1 and 31 so that the resulting sequence is in AP, and the ratio of 7th number and m minus 1th number is 5:9. Okay ji, so this was your question number 16. Next beta question number 17
It is very easy. This you can solve it yourself. A man starts repaying a loan as first installment rupees 100. If he increases installment of rupees 5 every month, what amount he will pay in 30th installment? ठीक है जी, बहुत ईजी हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टर्म 100 है, कॉमन डिफरेंस 5 है बच्चे। ठीक है जी, so you can easily solve this question yourself. So this is for your homework, you can do yourself. Now I am doing the last question of this exercise, that is 18th question. The 18th question is the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. The question number 18. हाँ जी, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of polygon. Means let n be the number of sides. Let small n be the number of sides of polygon. ठीक है जी, जिवें तुहानू पता है पॉलीगन ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਓਕੇ, here first term is 120 and the common difference is 5. ठीक है जी, 5 डिग्री common difference। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗਲਸ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, SN find करना। So as you know the formula of SN is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So when we use this formula we will get n by 2 and then this becomes a 240 plus n minus 1 into 5 beta. On simplifying we will get this value, this is 120n plus n square minus n over into 5 by 2. ठीक है जी, so this is the value of Sn here. Let this is the equation number 1. और एक और अगेन एक ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, the sum of interior angles ਦਾ of a polygon. So sum of interior angles of a polygon, that is SN is equal to, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 2 into 180 minus n. This is the general formula. हाँ जी, sorry, this is not 180 minus n. This is 180 into n minus 2. This is the sum of the interior angles of a triangle, of a polygon, any polygon. If we put n is equal to 3, we will get the sum of interior angles of triangle. So from 1 and 2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, because this is also Sn, this is also Sn. So when we simplify these two, we will get equating these two, we will get 120n plus n square minus n into 5 by 2 is equal to 180n minus 360. Okay ji, so when we simplify this we will get this ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ, 2 ਨਾਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 240n plus 5n square minus 5n is equal to 360n minus 720. ठीक है जी, so after simplifying we will get the value, this is the quadratic equation, you will get the quadratic equation 5n square, ठीक है जी, 5n square minus 365n, ठीक है जी, and this is plus, हाँ जी, sorry,
ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 240 ਚੋਂ 235 ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 235 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 125 n राइट है जी and plus 720 is equal to 0. So this is the quadratic equation. 5 is cancelled out, so we will get the quadratic equation is n square minus 25n plus 5 is the 5, 2, 5 4 is the 20, 5 4 is the 20. So this is the quadratic equation. When you split the middle term, we will get the n minus 16 and n minus 9. So the value of n is equal to either 16 or 9. या तो n 9 होएगा या 16 होएगा, यानी कि या तो नंबर ऑफ साइड्स 16 होणगियां या नंबर ऑफ साइड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 9 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, let us confirm which one is the right answer, whether it is 9 or 16. So to confirm it, we will get the value, we will find the value of an. An is a plus n minus 1 into d, right? So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਹੈ ਬੇਟਾ, if n is equal to 9 you will get this a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 8 into ਹਾਂਜੀ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ, so you will get this value is 160, right? a9 कितना आ गया 160. Note this point. If I find the value of a16, we will get 120 plus 17 into 5. ठीक है जी, से आ गया 205. ठीक है जी. So as you see, a16 is 205 degree and a9 is 160. So which is possible, which is impossible? आ वाला सही है बच्चे, this is wrong. As you see कि the its angle is minimum angle is 120 and maximum angle is not exceeding the 180. It is less than 180. Okay जी, क्योंकि interior angles of a polygon is always less than 180. So that's why, therefore, the number of sides is equal to 9. बच्चे, so 9 is the right answer. 9 is the right answer. Okay जी. So this is all about the exercise 9.2. ठीक है जी. I hope you understood this topic. So thank you so much.